Psoriasis is not just a cosmetic skin problem, but a serious chronic inflammatory disease that dramatically changes the lives of sufferers. Since 2009, the Under the Spotlight programme has followed people with psoriasis from across the globe to see how the disease impacts their lives. Now in its 5th year, we look back at this unique and groundbreaking project and hear from the people who let the cameras into their lives. How has psoriasis shaped them, and what has it meant to live under the spotlight? In the 5 years since its inception, the Under the Spotlight programme has achieved so much. But why was it so important? The prevalence is officially 125 million people in the world, at least. Psoriasis has no borders. It is in every country, in every culture, population. It has no ethnicity. もう全身のどこにも健康な皮膚がない状態、体中真っ赤っかなんですね。で、脳性感染っていうのは膿がたくさん体中に出るんですけども、その状態で。I think that psoriasis is one of the most detrimental diseases that you can come across. It affects patients in all aspects of their life. It destroys many things that we consider normal. It is a disease which is so much destructive. I cannot imagine of one which is that destructive. Og man kan ikke kravle ud af sengen, og man skal have manden til at komme og bære en ud, fordi nu skal man ud og tisse, eller nu vil man gerne ind i stuen. Det er hårdt. Para crear conciencia de lo que está sufriendo el paciente de psoriasis, por el desconocimiento de la enfermedad. Each of us has his own dreams, his own projects, and think of all the good things that could have happened to you if that had not been, if that other thing had not been. And if you sum it all up, then you end up having a life that was not the life you meant, you were expecting to have. Pour moi, c'est pas mon corps et non. Non, je me regarde pas toujours, non. Et je sais pas si j'y arriverai un jour. Under the Spotlight started in 2009, focusing on the impact of psoriasis on the whole life of the individual. We visited 3 countries and met 8 spotlighters, including Heine from Denmark. There was so much of it, all over my knees, my hands, my arms, my elbows, my body, my face, in my ears, around my eyes, and my forehead. It was always down to here, so I couldn't hide it. So I was, ready to hide myself from the world around me. My psoriasis changed my personality a lot. I became more unsecure and wasn't like, I should say, the happy boy that I used to be. Diagnostiziert und ich habe beim Studium als Studentensport auch Schwimmen gehabt, wo ich natürlich dann immer meinen Körper auch zeigen musste. Und dann haben die Leute oder meine Mitstudenten, die haben dann eben auch auf die Haut geguckt und haben dann gesagt, was ist denn das? Und ich habe dann gesagt, das ist Schuppenflechte, das steckt nicht an, weil ich das auch wusste, das hatte mir auch der Arzt gesagt. Aber ich kam mir trotzdem irgendwie etwas aussätzig vor. Nu er jeg snart 40, men sådan noget som børn, det har jeg valgt fra for mange år siden. Og det har jeg valgt fra helt klart på grund af ikke på grund af min psoriasis på huden, men på grund af min gigt, fordi at jeg fik at vide, at hvis jeg skulle have børn, så skulle jeg ligge ned alle 9 måneder, fordi jeg har et svagt bækken. De der situationer, dem er jeg super afklaret med. Og jeg har heller ikke sådan, at når jeg ser små børn, at det trækker på nogen måde overhovedet ikke. 2010, year of the greater patient. We learned about the burden of psoriasis over a lifetime and the devastating effect it can have on a patient's work life, their family, and their psychological well-being.
The project had now grown to include 11 countries and 34 spotlighters. La psoriasis me ha afectado mucho a nivel psicológico porque he tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades, muchos miedos y creo que esto lo voy a llevar el resto de mi vida. Actually, I'm an educated carpenter, but I couldn't keep my work because of the pain that I have and my psoriasis. At that time, you know, when I was hurting and I couldn't work with what I have, you know, dreamed about when I was younger, it's irritating that I couldn't couldn't do my job properly. I just love to go out there and do some work. But sadly, this disease I have stops you from doing that. Ønsket om et barn vil jo altid være der, og håbet om et barn, men vi bliver nødt til at tænke på mit helbred først. C'est quand vraiment mon médecin a voulu m'hospitaliser en fait pour dépression et risque suicidaire, hein, je vais mettre les mots. Elle m'a dit, je m'en doutais. Elle m'a dit, c'est de t'avoir entendu parler du mot passer à l'acte, qu'elle a pris conscience que j'aurais pu vraiment partir. In 2011, it was time to take action. Talking about psoriasis is important, and we saw the positive effect being Open had on the spotlighters, of which there were now 44 from 14 countries. I like letting people know what I'm living with. Not that they have sympathy for me, not that they say, oh, you're a martyr, but it's just let people know what it's like to live with it, to talk to people about it, people that have it, that don't talk about it, that should talk about it, that don't get treatment for it. Try and open up their eyes. Que se sepa, que no cada vez que nos encontramos con alguien estén preguntando ¿qué tenés? ¿Qué te pasó? ¿Es contagioso? ¿Qué tenés? No, basta. Att prata om psoriasis tycker jag är väldigt viktigt. Dels så finns det en stor okunskap hos allmänheten fortfarande. Det er rigtig sjovt at være en del af. I starten, hvor vi ikke var så mange, så tænkte jeg bare, er det noget folk vil snakke om? Fordi det er jo stadigvæk et tabu mange steder. En sygdom, som har betydet så meget i hvert fald i mit liv, og har gjort, at man har følt sig at være noget tilbagetrukken. Kontra nu, hvor man skal sige, er meget mere åben, og man skal være åben om det. Der er ikke nogen, der siger, at man skal gå rundt og flage med, at man har det. Det er slet ikke sådan, det skal være. Men altså, at man er åben om det, og andre har og får en forståelse af, hvad det er, man fejler. There was a turning point in my life that grew my confidence, and that was being asked to go on a couple of different TV shows to discuss psoriasis and how it's affected my life, and talking about it on the television in front of everyone, and afterwards the comments from friends and random strangers that happened to see it were just amazing. Like, I was in a bar a few days after being on a particular show, and a girl tapped me on the shoulder and just said, well done, oh my god, fair play to you, I don't even see anything. So I think actually I still remember that, so, and that's a complete stranger. To hear that totally changed my outlook on myself. In 2012 saw a push to put psoriasis on the global health agenda. Under the Spotlight was now in 17 countries worldwide and featured 44 spotlighters on 4 continents. This is not just a national issue, it's not just a regional issue, it's a global issue. It is in every country, in every culture, population. This thing is not just affecting one race, one region, one group. 世間が感染という病気をきちんと理解をして、結果として我々が過ごしやすい社会になるのかなと、ちょっと大げさな話ですけども、そんなふうにも思ってますので。It's so important to raise awareness because there are still people out there who still don't know much about psoriasis, still don't know what the condition is when they see it, and there's people who have the condition that are doing nothing about it. La esperanza está. ¿Sí? Sabemos que es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tenemos esperanzas de que exista la medicación para poder controlar esta situación. Jag tycker det är väldigt inspirerande att få umgås med Magdalena.
Och hon vill verkligen skapa bättre förutsättningar för människor med psoriasis. Det här att känna att inte vara ensam med sin sjukdom betyder jättemycket. For 2013 and into the future, we need to keep up the great work and secure access to treatment for everyone. We need to educate our dermatology community worldwide about taking psoriasis more seriously. I think that policymakers have to change their perception about the disease. They have to understand that it's not just a cosmetic problem, but something that is really life-destructive. Si j'avais rencontré tout de suite un professionnel de santé efficace, je pense qu'effectivement, je ne me retrouverai pas dans cette situation-là maintenant. Having constant inflammation in the body is dangerous, and access to relevant treatment is a really important issue. We have at least 300,000 who are suffering with psoriasis, but 80% of them don't know it's psoriasis, and they don't have access to a hospital, and so they get are not treated. Some of the most effective treatments that have been developed are quite expensive, and so the ability to get these effective treatments to the population, I think, is an ongoing challenge. For people who below a certain income group, they can't take any medication because it's too expensive. It's too expensive for them. Yo tengo una cancilla, la otra tiene 3.000 pesos y yo tengo como 10.000. Y voy a abrir la cancilla y le voy a poner ese antibiótico a papá. Yo en el camino que tuve para conseguir la medicación me di cuenta que no solamente en las obras sociales no te responden, sino tampoco desde el Estado. No, es como si uno siente que la enfermedad para ellos no es tal. Mi mensaje para las entidades políticas sería que se decretara, así como hacen tantos decretos absurdos, pues que se decretara primero que la psoriasis debe ser tratada con elementos básicos incluidos en el plan obligatorio de salud. Jeg opplever det som veldig krevende per dags dato, og det er både økonomisk og byråkratisk, så gjøre det enklere, det må være det jeg ville endret for oss psoriatikere. Nyköping in Sweden is home to 39-year-old Sara. She has been a key contributor to Under the Spotlight since the very beginning, and she has shared every step of her journey over the last 5 years. Sara has lived with psoriasis for over 20 years and has learned to accept it. I could just describe the relationship with my psoriasis, that this is me, Sara, and then I have a disease, and that's psoriasis. And it's in my life, but it's not my life. It's part of me. My personality is positive. There have been tough times. I've been sad, I've been angry, but I really try to focus on the good things in life. When we met Sara and her partner Joachim in 2009, they had made a life-changing decision. She had stopped taking her psoriasis medication. I would really like to have a baby, and my fiancé as well, so we've been discussing it. Right now I'm not on any treatment because we're trying to get pregnant. My skin is worse now, but I'm trying. I think it's worth it during these years. That's a choice I make. It was a choice that would have serious consequences for Sara. Ett och ett halvt år sedan så
var ju min psoriasis fruktansvärt jobbig. Jag har aldrig varit så sjuk förut och den tog över hela mitt liv. Jag mådde jättedåligt och jag kunde inte göra någonting. Jag låg hemma, jag var till och med på sjukhus. Jag blev väldigt rädd för hur sjukdomen kunde påverka mig. Det var en väldigt jobbig period. Jag hade ingen energi alls. Dels så hade jag så ont, men jag var också väldigt trött. Jag låg bara hemma. Jag orkade i princip ingenting. Jag var heller inte utanför dörren på säkert en månad. Jag blev sen också inlagd på sjukhus och fick ännu mer hjälp där. Bland annat så badade jag varje dag. Speciella inflammationshämmade bad som lugnade huden. Och vi hade ju läkare där som tittade till mig hela tiden. Jag tyckte det var väldigt skönt att få vara patient och bli omhändertagen. När jag tänker tillbaka på den här tiden så förstår jag faktiskt inte hur jag stod ut. Jag gjorde väl nästan inte heller, men det är väldigt svårt att förstå. Det var väldigt jobbigt och det var inget liv. Jag mådde så himla dåligt och det var inte Sara. For Sarah's friends, it was clear how deeply she was affected. Nej, men just när hon blev så där jättesjuk, det var just då som jag förstod att psoriasisen kunde göra en människa så sjuk. För mig har hon haft psoriasis, men det har aldrig varit någon sjukdom som man har reflekterat kring på det sättet. I och med att Sara alltid har varit positiv och man inte har tänkt på att det är en sjukdom. Men just när hon blev så där sjuk, det var då jag förstod att det kunde vara riktigt allvarligt. Och hon blev inlagd och kunde inte jobba eller kunde inte träffa sina... Eller, nej, hon orkade inte. Nej, hon orkade ingenting utan hon ville vara själv på sjukhus så hon ville inte ens prata. Och så har Sara aldrig betett sig tidigare. Det var svårt att nå fram till henne. Sarah felt she needed to make some changes in her life. Det här senaste året så har jag faktiskt lagt om min kost. Jag äter mycket bättre, jag äter annorlunda, jag tränar väldigt mycket. It's a strategy that's working. Sarah has also chosen to be more open about her psoriasis, which is helping in many ways. Att prata om psoriasis tycker jag är väldigt viktigt. Dels så finns det en stor okunskap hos allmänheten fortfarande. Och dels så har jag själv upplevt att pratar jag om min sjukdom så får jag en helt annan förståelse. Som sagt, jag tror att öppna upp och prata om det så får du så mycket tillbaka och då blir det inte jobbigt. Istället för att dölja det och försöka smussla och inte vilja visa sig. Det blir bara värre. De här senaste åren har egentligen påverkat mig ganska mycket. Min sjukdom har nog förändrat mig lite tror jag. Förut så har den varit mer stabil men de här senaste åren har varit omtumlande. Så det är klart att det har varit väldigt jobbigt men samtidigt så har det kommit något gott ut av det. Jag känner att nu är det jag som lever mitt liv och det är inte min psoriasis som styr mig som det var förut. It's a year later and Sarah continues to face her psoriasis head on. She's taking a trip to Tanzania to see how psoriasis is affecting people in a very different part of the world. Sarah has come to Tanzania to meet Magdalena, who has lived with psoriasis for over 40 years. Jag har sett fram emot att få träffa Magdalena och höra hur det var när hon fick psoriasis och hur hon lever. Hon var 24 år när hon blev sjuk, men hon fick vänta i 20 år innan hon fick rätt diagnos. Under den här tiden så fick hon behandling för något helt annat. Mötet var omtumlande och berörde mig mer än vad jag faktiskt trodde. Vi har ju såklart många likheter, hur sjukdomen känns, hur huden kliar och blöder och är varm och hur man ibland vill vara fin och inte alltid känner sig fin för man tycker inte kläder passar och så vidare.
Det som är lite olika då, eller som är väldigt olika, det är ju det med bemötande. Och det som jag då kanske fick förklaring på varför folk tittar så mycket. Okunskapen är väldigt stor och ja, många tror att det smittar, att det är en smittsam hudsjukdom, att beröring är farligt, att sjukdomen är väldigt allvarlig och som sagt kan smitta. Vi lever i 2 helt olika delar av världen. Hon är äldre än mig, hon lever i Dar es Salaam, jag lever i Sverige. Vi kunde ändå hitta den där känslan av någonting som förenar oss. Over the 5 years that we've followed Sarah, we have heard a story that is all too common for people living with psoriasis, a disease that has dominated her life. During the past years with Under the Spotlight, I've been really sick. I have never been that sick during the 25 years when I've had psoriasis. It's been a quite scary experience. Comparing to last year when I was in Tanzania, my psoriasis is better. It's a bit active right now, but not as much as last year. As for the future, with no cure currently available, Sarah must take each day as it comes. I'm okay. I'm still thinking about the future and how the disease will affect me. In the 5 years that Under the Spotlight has been running, we have made great steps towards reaching our goals. I must say I'm really thrilled by the Under the Spotlight project. I think there's really a need for something that will get the lives of psoriasis patients closer to us, that we really need to recognize psoriasis patients as human beings and to see how the life's going on, how the life develops, what happens to them, how they take decisions in life. And I think that there's no better project than Under the Spotlight to give us a better understanding of how these things occur. Yo creo que Under the Spotlight o En Primer Plano ha sido una bisagra en la vida de las personas con psoriasis. Hay un antes y un después de En Primer Plano. Antes era desconocido, el después es que hayamos logrado llegar con este proyecto de IFPA y también posteriormente a la Argentina, hemos logrado llegar a la Organización Mundial de la Salud. Hemos logrado poner la psoriasis en la agenda mundial de la Organización Mundial de la Salud por primera vez en la historia. UnderTheSpotlight.com has been central to the project, receiving over 80,000 hits and promoting the World Psoriasis Day global initiative. With World Psoriasis Day, we reach millions every year and change that perception. And I just think that that's one of the strongest things that we can do.ある日突然感染発症して一人で悩んでいる人もたくさんいらっしゃると思うんですね。ですけども世界には感染の患者さんがたくさんいます。決して一人じゃないってことをまず分かってもらいたいんですね。Considero que haber participado en el programa me ha ayudado para salir adelante, aceptarme mi vida. Jeg har også fått spørsmål om min deltakelse i Under the Spotlight-prosjektet har vært med på å endre mitt liv. Og til det så vil jeg jo absolutt si ja. Jeg tenker at jeg har blitt mer åpen. Jeg personlig har blitt mer åpen. Jeg har blitt mye mer trygg på meg selv. Podemos tener una vida de pareja,
podemos tener una vida laboral sin ningún problema, una vida social sin ningún problema. Y yo no soy solo piel, yo soy una persona que tiene unos sentimientos, que tiene un criterio y una ética, que a pesar de que tiene una enfermedad como en la psoriasis, puede vivir una vida normal. I definitely have gotten to know myself a bit better, yeah. I have also had so much positive feedback, both from people who doesn't know what it's like to live with this disease, and also from people who have psoriasis. They have been thanking me for putting words on what they feel. El hecho de filmar los videos nos ha dado una fuerza enorme como personas para ese motor que necesitamos para seguir luchando por las personas con psoriasis. Under the Spotlight-projektet har betydet det, at jeg har fået lov til at komme ud og præsentere det her projekt, og jeg har fået lov til at præsentere mig selv og prøve at vise folk, hvad det er, vi egentlig går med. A las familias de las personas que padecen de la enfermedad de la psoriasis, les digo que sean más afectivos con las personas y les pido por favor que lo abracen, que lo agrupen a nivel de familia, porque muchas veces cuando uno no tiene apoyo de la familia busca otras alternativas y puede ser hasta la muerte la alternativa que uno muchas veces busque por la depresión de esta enfermedad. Que la gente que no sabe lo que es esta enfermedad, pues que la descubra y sepa más sobre ella. Y eso, que no están solos, que hay otras personas que tienen y que se puede solucionar. You see, when you see someone with psoriasis, you feel some kind of hope. There is hope. There's hope because you see the amount of effort our scientists, our dermatologists, our rheumatologists are putting to address the basic problem. No patient in the future hopefully has to live with psoriasis. The doctors, they get better and better, the treatment get better and better with fewer side effects. Y bueno, la gente que tiene una psoriasis severa, como la tuve yo, quiero volver a decirle de nuevo que se puede. Der bliver taget om, at der bliver også lyttet på dig som person, jamen så er der altid et håb forude, og når der er håb forude, jamen så er man lige pludselig en helt anden person. Que sepan que no son los únicos, que hay opciones, que hay tratamientos, que hay gente que los puede ayudar a salir adelante. You don't have to suffer, you don't have to stay hidden inside, you can live a life with psoriasis.